അപ്പോൾ ഹോഗ്വാർട്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ 4ാമത്തെ വീഡിയോ എന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, 4ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി അടിപൊളി ലുക്കിലാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നട്ട്സായി ഒനായിനെ കാണാൻ പോകണം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് ഹെർബോളജി ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഹെർബോളജി ക്ലാസ്സിൽ പോകണം. നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഹെർബോളജി ക്ലാസ്സിൽ പോകാം. യെസ്, ഓക്കെ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 1, 2, 3 മാജിക്ക് പഠിച്ചു. ഇല്ല, 4, 5, 6 മാജിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ മാജിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ അല്ലേ എല്ലാം. എന്നാൽ ഈ ഗെയിം ഞാൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അല്ല തുടങ്ങിയത്, പക്ഷേ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമുക്കിപ്പോൾ ഹെർബോളജി ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ചെടിയൊക്കെ, മാന്ത്രിക ചെടിയൊക്കെ കണ്ട ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. എന്താണ് ഇവിടെ സീക്രട്ട് ആയി ഇതെന്തൊക്കെ കിട്ടിയത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതിനേക്കാൾ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ കിട്ടിയത്. കണ്ണാടി. ഓക്കെ, കാണാൻ ലുക്കില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ലുക്ക് മാറ്റാം. കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ലുക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് ഫുഡ് മാറ്റാം. ഫുഡ് മതി. വേണ്ട വേണ്ട, കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നടക്കാം. ഇത് കുറച്ച് ഇത് കൊള്ളാം. അല്ലേക്ക് നീരാളി. ആഹാ, വെരി നൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹെർബോളജി ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നു. ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി. നല്ല അടിപൊളി ഉണ്ടാക്കിയുണ്ട്. കയറാൻ പറ്റില്ല. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കണം ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്. അതിന് ക്ലാസ്സിൽ പോകണം. ക്ലാസ്സിൽ പോവാം. പെട്ടെന്ന് കഥ നടക്കട്ടെ. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. നമ്മൾ കഴിക്കണം. മറ്റേ വച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചെടിയല്ലേ?
ഓക്കെ. പ്രൊഫസർ ഗാർലിക് കൊള്ളാല്ലേ? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. I once flew to Ipswich and back. പ്രൊഫസർ ഗാർലിക്കിനെ I കാണണം. wonder if hippogriffs like knotgrass. Okay. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I enjoyed it. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle Okay. arrangement. Niffler's fancy or roses? നമ്മളിപ്പോൾ Dittany's Madam. restorative properties make it a vital ingredient in the Potting Wiggenweld table potion, unlocked. as you all should know from Professor Sharp's class. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നടാം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറ്റണി നടണം. ഒമ്പത് മിനിറ്റിൽ ഡിറ്റണി വരും. ഓക്കെ. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. ഓക്കെ. Try riding a hippogriff. You'll soon learn that the gal's technique. ഈ പുള്ളിടത്തല്ലേ പോകണ്ടേ? The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. പ്രൂവിറ്റ് അതല്ല. പ്രൂവിറ്റ് ഇതാണ്. Hello. Hello, Saw you on Pruitt. your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. ഓക്കെ. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me. Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, ഇതെന്താ? Not thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. Here we സെബാസ്റ്റിന് are, അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് home of തോന്നുന്നു. the Chinese chomping cabbage. ഓക്കെ. എല്ലാം പറിച്ചെടുത്തേ നമുക്ക്. Go on. ഇതിനൊന്നും പിടിയില്ല. Now, see that dummy? ഓക്കെ. Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. തീർന്നു. ഓക്കെ. ആഹാ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ചോമ്പിങ് ക്യാബേജ്. ഓക്കെ.
look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. Okay. I'll see you back in class. അപ്പോൾ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ കാബേജ് വലിച്ചെറിയാം. കാബേജ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഇതാണ് സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ? തിരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ ഗാർലിക്കിനെ കാണാൻ പോകണം. പ്രൊഫസർ ഗാർലിക്. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Okay. Yep. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Sure, Professor Garlick. നല്ല പേര്. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Love not ano. Only cost me my damned hearing. അല്ല പോട്ടെ. പ്രൊഫസർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ലെറ്റർ നമ്മൾ അടിച്ചു മാറ്റി. ഭയങ്കര മോശമായി പോട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ 9ാമത്തെ ലെവലായി. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്. നമ്മൾ പോഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പോകണം. ഓക്കെ, എന്നാൽ പോഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പോകാം. ഓ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെടി പറിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനുള്ള പോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓ, ഒന്നുമില്ലേ? ഒന്നുകൂടെ പോയി മാർക്ക് ചെയ്യാം. പോഷൻ ക്ലാസ്. Okay, let's go. Oh, super fast express. How many letters can you ഇവരുടെ സിസ്റ്റം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആകെ എനിക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വെച്ചാൽ പുള്ളി ഓടുന്ന സമയത്ത് മാജിക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Okay. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
Hot clump juice. നമ്മളിത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ ബിഗംബൾട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ? I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your Herbology class, and rarer ones can be purchased. Okay. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. എല്ലാവരുടെയും തലയിൽ രക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോയി. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. അത് മോഷണമല്ലേ? എടുത്തു കൊടുക്കാം. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. ഇത് മിക്കവാറും പ്രശ്നമാവുന്നത് എന്തായാലും വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല, കയറി നോക്കാം. A well-prepared witch or wizard. ഓക്കെ, മോംഗ്രൽ എടുത്തു. പുള്ളിയുടെ ലെറ്റർ നമ്മൾ അടിച്ചു മാറ്റി. അശ്വിൻഡർ എക്സ് കൊള്ളാം. അശ്വിൻഡർ ഇതാണ് ഫൂപ്പർ ഫെദർ. എടുക്കണോ? എടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ. Your potion station's organized and free of clutter. Okay. Easily. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Efficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. And now we add the Mallu sweet. And 23 seconds. That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! What did that say? Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be point from Gryffindor again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Remember, precision is key when brewing potions. Revelio.
Ding. Okay. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in Herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Hindi ka na, Amit. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Yeah? I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shah is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Okay. Now what? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെടി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ച് പോഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. ഇനി എന്താ? ഓ, ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. ഈ ക്ലാസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെല്ലിയാർമസ് പഠിക്കാം. പക്ഷേ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി അവോയ്ഡ് എനിമി അറ്റാക്ക് ബൈ ഡോഡ്ജ് റോളിങ്. ഓക്കെ, അതും കാസ്റ്റ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ഓൺ എനിമി 5 പ്രാവശ്യം. അതിപ്പോൾ എനിമി നമ്മളവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കും. നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് വാൻഡിൽ പോവാം. കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്കിതെല്ലാം തീർക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉഗഡുവിന് പോവാം. ഉഗഡു സ്പെൽ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്കറിയാം. അവിടെ ഫൂ ഫ്ലെയിം ഉണ്ട്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം. എവിടെയായിരുന്നു അത്? കണ്ടേ വേണ്ട യുദ്ധം. അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ 5 പേരെ കത്തിക്കണം. 10 പ്രാവശ്യം റോൾ ചെയ്യണം. നോക്കാം. Future champion coming through. Oh, Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Yep. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Okay. ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ അതും ഇവിടെ ഇൻസെൻറ്റിയോ ഇവിടെ അക്കിയോ. ഓക്കെ. Accio. Incendio. Leviosa. Good one.
Incendio. That's it. Oh, right. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Okay. ഓരോ സ്പെല്ല് കഴിയുമ്പോഴും അത് കൂൾ ഡൗൺ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Yeah. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർത്തു. ഫൈൻ. Okay. ബെറ്റർ വേറൊന്നുമില്ല. ശരി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് പോകാം. Hello, Lucan. Is the final round of Crosswands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I am. Absolutely. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Ooh. ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാലോ? ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി. I'll go it alone. Then let's get started. We can make this a real victory. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതല്ലേ? 4 പേരോ? സീൻ. നമ്മളൊറ്റയ്ക്ക്. സീനാവട്ടെ. Levioso. Find the one. Accio. Incendio. Confringo. Oh. Levioso. Is that all you've got? Incendio. രണ്ട്. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. There goes my way. Accio. Incendio. Okay. Act like a winner. Levioso. Accio. Incendio. Okay. Oh. Accio. Incendio. Potato. Stupid one. Accio. Incendio. Levioso. Oh my god. Accio. Incendio. ചത്തില്ല. അവൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ആഹാ, ഒരാളും കൂടി ഉള്ളൂ. ഇത് വന്നില്ലേ? പേടിയാണോ? ആ, എന്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യാത്തത്? Incendio. Levioso. See, very easy. Big hits that round. നമ്മളെല്ലാം പൂർത്തിയായി തോന്നല്ലേ? What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with.
Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Yes. Shame it's over. I was just getting started. You can't be beat, can you? ഈ പുള്ളിയല്ലേ നേരത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തത് സെബാസ്റ്റ്യൻ മൂലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ജയിച്ച് അപ്പം എന്തായി മറ്റേതായ നോക്കാം നമുക്ക് ഏത് പ്രൊഫസർ എക്കറ്റിൻ്റെ ആ കണ്ട നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു വെരി നൈസ് നമുക്ക് എക്സ്പെലിയാർമസ് കൂടി പഠിക്കാം അല്ലേ എന്താ കളക്ട് സാധനങ്ങള ഓക്കെ ഡോണ്ട് വറി എന്താ ചെയ്യുക പ്രൊഫസർ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ പോവാം അല്ലേ യെസ് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുമോ അവിടെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഇവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് യെസ് ഏതാ ഡിഫെൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്ലാസ് അല്ല പ്രൊഫസർ അക്കറ്റ് യെസ് അല്ല പെട്ടെന്ന് വെരി നൈസ് On another adventure, are we? Okay. വീണ്ടും ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം അല്ലേ എന്തായിരിക്കും അറിയില്ല നോക്കാം ശരി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു മാജിക് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Yes, Professor. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The Disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Okay. അയ്യോ എന്താ ചെയ്തേ ഓക്കെ You seem to have a stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. പുള്ളിയുടെ വാൻറ്റ് പോയി പുള്ളി അത് എടുത്ത് Expelliarmus. Still at it. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു എന്താ ചെയ്തേ കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കണോ Professor, do you have a moment? I do. What is it? Did you attend Hogwarts? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were,
students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. What? Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Sure. Okay. So, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും തീർത്തു. ഇതെന്താണത്? If only a new student were to help me with my sad predicament. എന്താണത്? ഇത് Might some kind soul help? I wonder if you might be able to help me with a small, project. Okay. Why not? You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Acha? Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. It's actually funny. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlick kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. അതായത് പുള്ളിക്ക് കയറാൻ പേടിയാണ്. പുള്ളി നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് പുള്ളി അത് കാണിച്ച് ഞാൻ പോയിരുന്നെന്ന് പറയാനാണ്. Sounds intriguing. ഭയങ്കര. പോയി നോക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോകണം. നമ്മുടെ മറ്റേ ചെടി നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഹെർബോളജി ക്ലാസ്സിലാണ്. നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം. അതെന്താ അവിടെ താരം കണ്ടേ? Incendio. I shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library.
Our meat told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Okay. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. എനിക്കെന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് എവിടെ പോകണ്ടേ? അത് ലൈബ്രറി പോവാം. അത് ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ? ലൈബ്രറി. I'm going to have to use Accio to get to this book. Got it. Only 4 more to go. Oh my god. Okay. Expelliarmus! Accio! This must be Cressida's diary. Huh? I'd want this back too if I were her. Today was a good day. Accio! കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇപ്പം എത്ര ബുക്കായി? 4 ബുക്ക്. ഒരു ബുക്ക് കൂടി കാണണം. ആരെങ്കിലും കണ്ട ഒരു ബുക്ക് താഴെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ നേരം നോക്കി വെക്കണോ? ടൈമില്ല. സോറി. എവിടെ? ഒരു ബുക്ക് അവിടെ. വീണ്ടും മോളിൽ കയറി നോക്കാമോ? മറ്റേ മോളിൽ കയറിയപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയത്. പറഞ്ഞോ? ആദ്യം. Yes. That's the last book. Now to take them back to Cressida. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ചാടണം. അതും പറ്റില്ല. കണ്ടോ? അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എനിക്കൊന്നും ചാടാൻ പറ്റാത്ത ഇടയിലൊക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ ചാടി അങ്ങനെ. തിരിച്ച് പകരെന്ത് തരുന്നാവും. Hello, Cressida. I collected your book. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Oh. എന്താ ചെയ്യാ? ചോദിക്കാൻ വന്നു. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Nice save, dude. Lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want... കിട്ടി. എന്താ കിട്ടി? അതിന് മറ്റേ ഇവിടെ അവിടെ വെനസ്വേല ഹെർബോളജി ക്ലാസ്. ഓ, എന്താണ് കിട്ടിയത്? പാൻഡ് ഹണ്ട്. കൊള്ളാം. വെരി നൈസ്.
നമ്മുടെ ചെടി എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മേ ഭയങ്കര ചാട്ടമായിപ്പോ അല്ലേ. Revelio. എന്താ വെച്ചാലോ കണ്ടോ ബ്രോക്കൺ ബ്രൂംസ് എന്താ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആർമർ. ഓ അത് അടിച്ച് അടിച്ച് പപ്പടമൊക്കെ വെച്ചാണ്. ഇത് അവിടെ അല്ലല്ലോ, ഇത് വേറെ സ്ഥലമാണല്ലോ. പോയി നോക്കാം. Revelio. ഓ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ഡോർ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. താഴെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ. കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ താഴെ ഇറങ്ങി നോക്കാം. Revelio. എന്തുണ്ട് എന്താ നോക്കി. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Okay. Incendio. Aha. Nice. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Revelio. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Oh. ലൈറ്റ് നോക്കണം. Lumos. ഒരു പോവും പോയില്ല. പോവും. Revelio. Lumos. ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. Incendio. ഓ തീയിട്ടാലും ഒരു പോവും. എന്തൊരു തൊപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെരി നൈസ്. ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. Lumos. Creepy. Okay. ഇവിടെ കൊണ്ടേ അവിടെ പണിയുണ്ടോ നമുക്ക് Incendio. Lumos. എന്ത് ചെയ്യാൻ തല്ലിപ്പൊട്ടിയ. Okay. Luma. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Oh my god. Revelio. Atira. Expelliarmus. Lumos. Incendio. ശരി. No.
എല്ലാവരും പോയി. പക്ഷെ കത്തിയില്ലല്ല. ഇപ്പം കത്തി. അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നു, നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. Lumos. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പോവാം. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Okay. Lumos. ഭയങ്കര ഒരു ചെടിയാണല്ലോ. കാശ് കിട്ടി. Incendio. Revelio. Okay. Very nice. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. തിരിച്ചു പോവാം. venomous tentacular കിട്ടി. അതെന്താണ്? മോനെ വീണ്ടും എന്തൊക്കെയോ കിട്ടി. Revelio. ഓക്കെ, ഞങ്ങളുടെ കൊണ്ടേ സ്ഥലം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ സ്ഥലം. കാബേജ് എന്ന സ്ഥലം. യെസ്, അത് നമ്മുടെ ഹെർബോളജി കോറിഡോർ നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചെടി എവിടെയായിരുന്നു? ചെടി മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ടായിരിക്കും അല്ല, ഇങ്ങോട്ടാണ്. കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ. എവിടെയായിരുന്നു? യെസ്, ഇതാണ്ടേ, എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹലോ പ്രൊഫസർ ഗാർലിക്. ഗാർലിക് എവിടെ പോയി? ചുമ്മാ നിൽക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാം. What are you up to now? Revelio. യോ, എന്താ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ ടങ്കൻ പേടുത്തോണ്ടല്ലോ അവിടെ. ഓ, തുറക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തില്ല. Have you found anything to prove? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Sure. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show everyone how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunking for me. venomous tentacular rope. Okay. ഓൾറെഡി പയന്നായി. നമ്മൾ കിട്ടിയ സാധനം എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഹെഡ് വെയർ. ഫൈനലി ഒരു ഹെഡ് വെയർ കിട്ടി. തലൊന്നുമില്ലാതെ. ഓ, വേണ്ട, ഇത് മതി.
Even better. Okay. സ്ഥലം തീരാറായല്ലേ? സാധനം കൊണ്ട് വിൽക്കണം. അപ്പോൾ ചലഞ്ചസ് എന്ത് ചലഞ്ചാണ് കിട്ടിയത്? നമ്മളെപ്പോൾ എവിടെ പോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു? ഗൾഫ് മുഗഡു. വാഗഡു. ഓഫീസിൽ പോയി പുള്ളിക്കാരനെ കാണാം. എന്തോരം പാണ്ട് കുറെ പാണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Wrong way. പുറത്തെത്തി. യെസ്. 572. ആദ്യം തോന്നില്ല അല്ലേ? നടന്നു പോവാം. നടക്കാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞാൻ എവിടെ ബ്രൂം കണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്രൂം കിട്ടും. ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ബ്രൂം. ബ്രൂമിൽ പറക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കും. അല്ലേ? പറക്കണ ജീവികളുണ്ട്. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും. നോക്കാം. Beast classroom. Revelio. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, മൂൺ സ്റ്റോൺ എന്തിനാണ് കുറേ എടുത്തു നമ്മളിപ്പോൾ. കുറേ ദൂരം പോകണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. വഴി കിട്ടുന്നതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം. കൊള്ളാല്ലേ? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്താ ബലൂൺ? അമ്മേ, ഇത് ഹാഗിഡിന്റെ സ്ഥലമാണ്. Revelio. എന്തായിരുന്നു? എന്തൊക്കെ ഹാഗ്രിഡ് അല്ല, കീപ്പർ ടൂൾസ്. Nothing interesting, I guess. This could prove dangerous if I'm not careful. എന്താ? It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I am well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd.
the two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Rebellion. How dare you threaten me? What's going on here? Okay. Help the stranger. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! So, the hunt begins. Accio. Incendiary. Expelliarmus. I'll watch the light go out of your eyes. Okay. I see you. നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സും ലെവിയോസും Potato! Potato! I'm not going anywhere with you. You take this! Accio. Incendiary. Expelliarmus. Incendiary. Accio. Let me impress him. How embarrassing! Wow. Slow motion കറങ്ങിയാണ്ട. Rebellion. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Very easy. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Laura Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth.
You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Okay. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Okay. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I The- am curious. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Merlin's beard! How beautiful! What a day! I can hardly believe it. എന്താ സംഭവിക്കുക? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Okay. മനസ്സിലായി. അതായത് നമ്മളത് മെർലിൻ ട്രയൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗിയറിലെ സ്ഥലം കൂടും. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലമുള്ളൂ. മെർലിൻ ട്രയൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതോറും നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലം കിട്ടും ഗിയർ വെക്കാൻ. ഇതാണ് സംഭവം. മോശം വേണ്ട. എന്താ കൊമ്പറ്റ് നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാലേ ഉള്ളൂ. ഓ ഓക്കെ. നമ്മളൊരു Revelio. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall.
I never thought Ramrock's loyalists would go this. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Yeah. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. കുറേ പെട്ടിയുണ്ട്, കുറേ പെട്ടി. എല്ലാ പെട്ടി എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു. വീടിനകത്തായി. ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. പെട്ടി പുറത്തിരിക്കുന്നു. സ്ഥലമൊക്കെ തീരുമല്ല. അവിടെ പോയി സാധനം വിൽക്കാം. ചേട്ടാ, സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? ജ്യൂസ്. ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് വിറ്റാൽ മതി. I'll have no trouble selling this. Thank you. എല്ലാം വിറ്റേക്കാം, ഒന്നും വേണ്ട. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മോശമല്ല. Hope to see you again sometime. ഇനി പോയി Revelio. വേണ്ടേ? അയ്യോ, അതവിടെ ഡാഷ് മാറിപ്പോയി. വീണ്ടും വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നാവോ? വീട്ടിൽ കയറാം. ആരുമില്ലേ? Don't mind me, ചേച്ചി. ഞാനിവിടെ വന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പുറത്താണല്ലോ അത്. അവിടെ പുറത്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ധൈര്യം. അതെ പിടിക്കണേ. എന്റെ കണ്ണിനാണ് പ്രശ്നം. താഴെയുള്ള ഗുഹ എന്താ? I don't know. എന്തുകൊണ്ടാകട്ടെ മറ്റേ പോലെ പെയിൻറ്റിങ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയം നമുക്കപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്താം. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും. എന്താ കല്ലറിയാം സ്കിപ്പിങ്. ഒരു മീൻ താഴെ കിടക്കുന്നു. അശ്ശോ പാവം.
മീൻ പറഞ്ഞു പോയി. കത്തിച്ചാലോ? ചുട്ടെടുക്കാം നമുക്ക്. അയ്യോ, ഞാൻ കൊന്നതിനെ. അയ്യോ ഇല്ലത് ചത്തിട്ടില്ല. അയ്യോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പിന്നെ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.